So hi, Assalamualaikum. So for today, we're gonna learn about the next chapter for the market structure. As we already learned previous week, one of the market structure is the perfect competition. So we're gonna learn four types of the market structure for the microeconomy. First, is perfect competition, and then the second is monopoly, and then by next week we're going to learn about the oligopoly and also the monopolistic market structure. So without further ado, I will proceed with the next slide for this topic. So first is about the introduction. So what is actually the definition of the monopoly? So what is the real characteristic of the monopoly? So first thing first, this is the definition of the monopoly, as you can see here for this slide. Monopoly firms has a market power, the ability to influence the market price of the product itself. A competitive firm has no market power. And then the monopolist is a sole supplier of a product with no close substitute. So ini secara kasarnya ini adalah definisi ataupun maksud apa itu monopoli dan kenapa ianya dipanggil sebagai monopoli. Okey, kalau sebelum ni kita belajar berkaitan dengan perfect competition. So kalau perfect competition ni ianya berbeza dengan monopoli, di mana kalau you masih lagi ingat di dalam pasaran market perfect competition, salah satu karakteristik dia adalah ianya adalah homogeneous, and then dia ada banyak lagi close substitute yang lain yang sama untuk dia punya produk. So this is what we call as the perfect competition. And then whereas for the monopoly, it is totally different daripada perfect competition. Kalau kita tengok dekat sini sekalipun, okay, the word of the monopoly here can be defined is, for the first word, the mono ini sebenarnya pun membawa maksud kepada maksudnya adalah single. Okay, the mono here is single. Okay, whereas the poly here can be defined as a sellers. Okay, kalau kita combinekan these two words, monopoly, so it will equals to the single seller. So that's why it been explained here, monopoly is a sole supplier of a product with no close substitute. And then the monopoly means that the existence of the single seller in the market producing a product that has no substitute. Sebab itu dikatakan monopoli berbeza dengan perfect competition. Kalau perfect competition kan, saya bagi contoh dengan awak sebelum ni. Contoh yang paling mudah untuk pasaran perfect competition adalah produk-produk agriculture. Di mana produk agriculture yang ada di dalam pasaran ni adalah produk-produk yang sama. Kalau buah tembikai dihasilkan oleh farmers A, so farmers B pun akan hasilkan buah tembikai. So bentuk dia sama, rasa dia sama, warna dia sama. So that's why it is fall under a perfect competition. Tapi untuk monopoli, it is totally different dengan perfect competition, di mana it is a single sellers and then tak ada close substitute untuk produk yang diperkenalkan di dalam pasaran. And after you understand the real definition of the monopoly, let's proceed with a few characteristics of monopoly. So the first characteristic of monopoly is it is a single seller. So okay, it is a single seller. So single seller adalah salah satu kriteria utama untuk pasaran monopoli. So let's go through in terms of the definition. Single seller means that there is only one single firm which makes up the industry. Therefore, the firm is the industry. Since dah tak ada lagi competition, dah tak ada lagi mana-mana company yang bersaing dengan pasaran sedia ada dalam pasaran monopoli, so it means that ianya adalah firms itu sendiri adalah industri. Okay, and then this one firm provide the supply of the product. So for example, yang senang you nampak, kalau di Malaysia kita ada Tenaga Nasional Berhad. So why Tenaga Nasional Berhad falls under the monopoly? Because in Malaysia kita dah tak ada mana-mana firms lagi yang supply tenaga elektrik di Malaysia. Okay, and then in the real life, however, a firm is said to be a monopoly if it has a market share of at least 25%.
Okay, so for the monopoly ni, kalau kita tengok tadi kan, it is a single seller. So the monopoly exists when there is only one seller of a product, and then the difference between a firm and industry does not exist in the monopoly since there is only one seller. Sebab tu dikatakan di sini, the firms itu sendiri adalah market. Okay. And then for the next characteristic is a unique product. So what does it define as a unique product? The monopolist product has no close substitute, and therefore a monopolist faces little or no competition at all. Right. So untuk kategori unique product, it means that the product tak ada langsung produk-produk pengganti lain untuk bersaing dengan firms itu sendiri. Okay. Supposedly, there should not have any close substitute for the product sold by a monopolist. Kalaulah, if there are any substitute, then the monopolist cannot charge a price according to his desire. Sebab tu di dalam kes ini, okay, since the monopoly adalah the only product yang akan membekalkan produk itu kepada pengguna, jadi di sini dia adalah salah satu firms ataupun industri yang boleh meletakkan harga yang tinggi kepada pengguna. So that's why for the monopoly, it is a price maker. It is not a price taker, tapi dia adalah price maker. Kenapa dikatakan sebagai price maker? Sebab dia boleh meletakkan harga yang tinggi, sebab dia tahu dia adalah the only firms yang akan tawarkan produk tersebut kepada pengguna. By hook or by crook, you must buy that product from that firms. Okay, so in other words, a monopoly cannot exist, okay, if there are any competition or any substitute product. Okay, sebab tu dikatakan, okay, monopoly ini adalah a price maker. Okay. Okay, sebagai contohnya tadi yang kita tengok tadi, Tenaga Nasional, dia salah satu, the only company yang bekalkan tenaga elektrik, and then kita ada juga contoh di sini Jabatan Bekalan Air. So for example, Jabatan Bekalan Air pun salah satu company yang falls into the monopoly. Why? Okay, the water supply by the Jabatan Bekalan Air or the waterworks department where water has no substitute. Dah tak ada pengganti dah air tu. Kalau tak ada air, awak nak guna apa kan? Jadinya it is falls under the monopoly punya market. Okay. And then the third characteristic of monopoly is high barriers to entry. Okay, so it is very difficult to enter a monopoly market. There are three major barriers to entry. So first is in terms of the ownership of the resources. Hak pemilik, ownership, pemilik ataupun pemegang terhadap sesuatu resources, sumber sedia ada, because in economy we know that the resources are scarce. Okay, sumber-sumber yang ada dalam pasaran ini, di dalam kita punya market, adalah sumber-sumber yang terhad. So for example here, Petronas has the exclusive right on crude petroleum, so only this firm can extract these resources. Okay, cuma hak milik diberikan kepada Petronas, bukan kepada mana-mana company untuk memproses minyak mentah. So that's why it is monopoly for the Petronas. And then the second is in terms of the legal barriers such as a patents, license, and also the permit. So as we know, patents, license, permit ni adalah hak-hak yang diberikan kepada seseorang individu ataupun sesebuah organisasi, di mana dia sahaja yang berkelayakan untuk menggunakan sesuatu hak kepada satu produk. Okay, a patent tu is actually the exclusive right to the productions of an innovative product. So the copyright and exclusive right ni selalunya diberikan kepada, contohnya kalau buku yang diberikan kepada penulis ataupun diberikan kepada komposer kalau yang mencipta lagu. So that's why ianya dilindungi. And then the patent and copyright are granted to encourage firms and individuals to be original and incentive. So supposedly the owner, okay, pemilik kepada patent dan juga copyright tu ada hak sebagai yang kita panggil sebagai monopoli, di mana dia sahaja yang mempunyai a legal granted untuk sesuatu barangan yang telah dipatentkan. So orang lain tak ada langsung hak
untuk memasarkan atau menghasilkan sesuatu produk itulah. So that's why it is the exclusive right kepada pemilik patent ataupun copyright yang diberi itu. Okay. And then the third is in terms of the economies of scale, which means that low per unit cost associated with a large scale production. So this prevent newer and smaller firms from entering as they cannot match the lower cost incurred by the existing firms. So therefore, the firm remain dominant in the business. So sebagai contohnya for these cases ni, selalunya untuk economy of scale ni, so selalunya kita tengok adalah untuk kes-kes yang wujud bagi konsep natural monopoly lah. Okay, natural monopoly ni exist bila satu firm tu, okay, satu firm sahaja yang memang ada dalam pasaran tu, dia boleh fulfill all the demand and requirement need by semua consumer lah. Okay, so maksudnya dia seorang sahaja yang wujud dalam pasaran tu, so dia boleh fulfill the entire market demand at a lower price as compared to the two or more firms. Okay, di mana kalaulah you ada lagi 1, 2, 3 lagi syarikat yang bercirikan ataupun menjalankan satu bisnes yang sama dengan TNB pun akan melibatkan kos yang tinggi. So that's why we only need only one sahaja TNB di Malaysia, dan TNB itu boleh serve kepada the entire market yang memerlukan tenaga elektrik. So there is no need for government to mewujudkan lagi mana-mana firms yang bercirikan atau firms yang supply sumber yang sama dengan TNB. Okay. And then another example untuk konsep yang ketiga, economy of scale ni, okay, satu adalah electricity lah, and then the local phone service. So it will not make sense to have, sebabnya di sini it doesn't make sense lah kalau kita nak ada lebih daripada satu, macam saya explain tadi, it doesn't make sense lah kalau kita nak ada satu lagi syarikat TNB untuk membekalkan bekalan elektrik, sedangkan satu sahaja TNB boleh serve the whole Malaysia. Okay. And then the fourth characteristic of the monopoly is the price maker. Macam saya cakap tadi lah, since the monopoly means that a single seller, so dia sahaja yang ada satu produk, satu hak untuk hasilkan satu produk, so it is a price maker. So berbeza dengan perfect competition. Perfect competition adalah price taker sebab dia mengambil harga yang dihasilkan oleh industri ataupun pasaran. And then for the monopoly, it is a price maker because the monopolies are a price maker as they face no competition. Sebabnya dia dah tak ada dah persaingan lain. Contohnya macam TNB kan, kalau TNB naikkan tarif elektrik dia pun, so we have no choice. We still need to use the electricity. Okay, and then a price maker refers to a firm which faces a downward sloping demand curve. So this means that the firm can determine the price of its product in order to sell more. They will reduce the price or vice versa. Okay, sama konsep lah. Kalau dia nak jual lebih, okay, dia akan merendahkan dia punya harga. So konsep demand kan, law of demand tadi tu, so harga rendah banyaklah kuantiti yang dia boleh jual, tapi kalau dengan harga yang tinggi mungkin it is less lah. Okay, so this is about why does actually the monopolies arise. So actually for the concept of the why monopolies arise ni sama dengan konsep the barriers to entry in the monopoly market lah. Okay, the first is in terms of the legal restrictions. So for the legal restrictions means that the government give a single firms the exclusive right to produce the good. For example, patent and invention incentive patent is an exclusive right for 20 years. Licenses and other entry restriction like federal license and state license. So ini adalah salah satu sebab kenapa sebenarnya monopolis ni wujud, bila government memberikan hak-hak penciptaan yang copyright tadi kan, macam saya explain, copyright, patent kepada pihak-pihak tertentu. So bila awak sahaja dianugerah, kita panggil granted a patent or copyright, so orang lain tak ada hak dah untuk menghasilkan produk yang sama. Contohnya tadi macam saya kata macam dengan buku. Kalau buku, it is the patent or copyright is given to the author. So orang lain tak ada hak langsung untuk mengulang cetak sesuatu buku. Dia sahaja yang boleh memonopoli untuk hasilkan buku bertajuk itu. Sama juga dengan lagu lah. Okay, salah satu contoh lagi kalau you tengok adalah contohnya tudung-tudung jenama
contohnya you tengok pattern dari segi tudung lah. Bokita itself pun dia telah daftarkan tudung dia, okay, as a pattern. So tak ada, you tak boleh nak simply copy dia punya design. Kenapa dia register? Sebabnya Bokita ni adalah satu tudung yang mudah dan ini melibatkan design dia lah. So dia patternkan dia punya rekaan, so you tak boleh tiru. Okay. Dan selalunya untuk case patent ataupun copyright ni dia ada dia punya limit masa. Okey, contohnya 20 tahun. And then untuk music pun dia ada tempoh berapa lama untuk dilindungi. Okey. Alright, and then the second is why the monopolies arise. The second is in terms of the control of the essential resources. So a single firm owns a key resources. For example, De Beers own most of the world's diamond mines. Contohnya tadi Petronas lah. Okey, hak patent untuk memproses crude oil ni cuma diberikan kepada Petronas. Tapi contoh untuk ini adalah company De Beers. So apa sebenarnya De Beers ni? Okay, so De Beers ni sebenarnya adalah monopoli, okay, dan ianya is a company in South Africa. Okay, De Beers ni adalah salah satu company yang terletak di South Africa which controls more than 80%. So company ni terletak di South Africa dan dia monopoli, dia memiliki 80% of the world's productions of raw diamonds. Okay. Untuk raw diamonds yang ada di dunia ini, De Beers yang monopoli dia punya resources. Okay, so dah tak ada dah orang lain. Dia adalah pemilik resources diamond terbesar iaitu sebanyak 80%. So in this case, the entry of the rival is almost impossible. Sebab dia sahaja yang mempunyai dia punya resources. Orang lain dah tak ada resources tu. Okay, so dia falls under the monopoly. So dia boleh charge harga. Sebab tu dia tengok diamond ni memang mahal lah. Okay, so dia boleh charge dengan harga yang tinggi. And then the third is the natural monopoly. So the natural monopoly ni is a single firm can produce the entire market quantity at a lower cost than could several firms. So ini yang saya ada explain dekat previous slide tadi kan. So maksudnya di sini sama dengan konsep of economy of scale lah. So means that kalau untuk natural monopoly ni memang dia akan wujud secara semula jadi. So sebagai contohnya saya bagi tadi TNB lah kan. So there is no need untuk you wujudkan lagi. Okay, so for the natural monopoly ni, contohnya tadi saya ambil yang case yang TNB lah. Okay, there is no need untuk you wujudkan lagi firms yang exactly macam dengan dia punya corak bisnes dia macam dengan TNB, iaitu membekalkan tenaga elektrik kepada entire Malaysia lah. Sebabnya TNB sendiri pun dah boleh untuk cater dia punya tenaga elektrik for the whole entire Malaysian. Okay, so that's why ianya dipanggil sebagai natural monopoly. Memang wujud secara semula jadi. Sebab dia kata kat sini, a single firm can produce the entire market quantity at lower cost than could several firms. So ini yang kita panggil sebagai economy of scale tadi tu. Okay, sebab kita menggunakan kos yang rendah tapi kita boleh produce lebih. And then next is in terms of the demand curve for monopoly. Okay, so ini adalah demand curve for monopoly. Alright, so if you tengok graph dekat sini, okay, the demand curve ni is totally different lah daripada perfect competition. Okay, monopolist is the only seller, so it faces the market demand curve that downward sloping. So in order to sell a larger quantity, the firm must reduce the price because the marginal revenue is not equal to the price, whereas the MR memang tak sama dengan P. Tapi kalau awak tengok Y, sebabnya the monopoly ni awak kena berbalik-balik kepada konsep dia tadi adalah a price maker. Okay. So when we talk about the price maker, kita akan balik-balik pada konsep law of the demand lah. Okay, law of demand di mana the demand curve for the output is a monopoly downward sloping where the consumer have always responded to the price increases by decreasing the quantity demanded. This is according the law of the demand. If you still remember, the law of demand stated that as the price increase, so the quantity will drop. So this is the concept of the
monopoli lah. Berbeza kalau awak tengok daripada konsep perfect competition tu, awak akan nampak dia sama kan. So P is equals to MR is equals to demand. So it is a satu garisan yang lurus, di mana this is the price where the seller boleh menjual sebanyak mana yang dia nak. Okey, tapi harga adalah bergantung kepada pasaran. Walaupun harga dia RM2 di sini, tetapi dia terpulanglah dia nak hasilkan berapa banyak kuantiti yang dia nak. Okay, tapi for the case of the monopoly, since the demand curve dia adalah downward sloping di sini kan, kalau you tengok downward sloping, so ianya adalah bergantung kepada seller tu lah untuk meletakkan harga dia. Kalau dia rasa dia nak letak harga yang di sini tinggi, okay, the price is higher here, so of course lah the quantity will lesser compare dengan harga yang lagi murah. So that's why kata dekat sini, okay, it is face the downward sloping, so it does follow the law of the demand. So the firm must reduce the price. Okay, to sell a larger quantity, the firm must reduce the price. So ianya berbalik kepada konsep of the law of the demand. So yes, so that's why di sini MR is not equals to the P. Okay, dia punya marginal revenue tidak sama dengan dia punya price. For the profit maximization, so the concept is yang you kena ingat untuk semua market structure yang kita akan belajar, tak kisahlah perfect competition, monopoly, monopolistic ataupun oligopoly. So awak kena ingat when we talk about the profit maximization, so rule yang you kena faham, okay, the profit maximization tu adalah MR is equals to MC. Okay, ianya mesti equals. Okay, so like a competitive firm, a monopolist maximizes a profit by producing the quantity where MR sama dengan MC. Ingat konsep ni So once the monopolist identifies this quantity, so it sets the highest price consumer are willing to pay for that quantity. So it finds this price from the demand curve. So kalau awak tengok dekat graph di sini, okay, so this is the MR, so this is the MC. So bila MR bertangent di sini, okay, so when the MR touch the MC, so you drag, okay, the point here, sampailah ianya menyentuh demand. Sebab dia kata kat sini kan, in order to find the profit maximization, so this you boleh cari the profit maximization, okay, from the demand curve. So macam mana you nak cari daripada demand curve bila the MR is touching the MC. So when MR is touch the MC, you tarik, you akan dapat dia punya perfect you akan dapat profit maximization of the P di point ini, dan juga quantity for the profit maximization di point ini. Ingat sama juga dengan konsep perfect competition tu. When it is touch the MR touch the line of the MC, and then you kena tarik, and then you boleh cari you punya point ataupun nilai untuk profit maximization you di point D, the point demand curve. Okay. So when you already know about how to derive the profit maximization, so next is in terms of the monopolist profit. So when we talk about the profit, lagi satu konsep yang you kena ingat, when we talk about the profit, sama sahaja dia punya konsep. Macam mana nak cari profit adalah TR tolak dengan TC. TR is total revenue dan TC adalah total cost. So macam mana nak cari TR? TR adalah price darab dengan quantity. Okey, sama jugalah dengan TC. Okey, kalau di TC adalah nilaian untuk you punya cost. Okey, cost darab dengan quantity. So as with competitive firms, the monopolist profit is equals P tolak dengan ATC times by the Q. So this is the P, the price, and then this is the cost lah. Okay, the value of the total cost. Ataupun another cara lagi, kaedah lain yang you boleh dapat in term of finding the profit is equal by the TR tolak dengan
ATC. So how to find the TR? So kalau ini adalah point dia kan, okay, the TR. So the P times by the Q. Okay, and then you tolak dengan yang ATC ni times by the Q. So you akan dapatlah nilai profit awak tu berapa. Okay, so P dan Q. So macam mana you nak dapat nilai P dan juga nilai di sini? Remember, the profit maximization, the MR is touching the MC. MR is equal to the MC. So this is the MR, so this is the MC. So touching by this point, so you letakkan sini point E lah point E. So you drag naik atas, it must touch the demand curve. So when it's touch the demand curve, you akan dapat nilai untuk profit maximization you. So the value of the profit maximization for the P here, and then for the Q is here. And then in order to find the cost, of course lah, you need to find the value by touching the here. Okay, this is the ATC lah. Dia lari sikit lah dekat sini So dia touching, so you akan dapat value lah. Okay. So for this part, in terms of the slide of the why does actually the monopoly does not have an S-curve, so I'm going to skip for this part, and then I'm going to proceed with the discussion with you. So you can proceed by having the discussion. Why does actually the monopoly does not have an S-curve? And then after you go through for this chapter, for this video, you can proceed with answering the discussions for the forums that I already created for today for our lecture sessions. Alright, thank you. This is about the concept of the welfare cost of the monopoly. So just go read this definition. So in a competitive market, equilibrium price. So this is for the perfect competitions. A price is equal to the marginal cost and total surplus is maximized. So in the monopoly equilibrium, price P is greater than the marginal revenue when the marginal revenue equals to marginal cost. So the value of buyers of an additional unit exceed the cost of the resources needed to produce that unit of the MC. So at this point, the monopoly quantity is too low. Thus, the monopoly result in a deadweight loss lah. Okay. So because they mentioned dekat sini So if we consider for the case of the perfect competition here, okay. So this is price and quantity. So for the perfect competition, and then this is the MC. So for the perfect competitions here is AR, okay. So it is equals to the AR is equals to the demand, okay, and then it's also equals to the MR, okay. So it is equals to the price lah, okay, because the MC is equals to the MR, okay. So that's why dikata in a competitive market equilibrium, the price is equals the marginal cost, okay. Dekat sini P is equals to the MC, sebab MR is equal to the MC, and then the MR also equals to the demand curve dia. So sebab tu dia kata untuk case of the competitive market, the P is equals to the MC. Tapi kalau kita tengok balik kepada konsep of the monopoly, dia tak so monopoly, okay. So for the case of the monopoly, ianya adalah berbeza di mana ini adalah MR. Okay, so ini adalah dia punya demand dia, demand curve dia. So this is the MC. So when the MC is touching the MR here, so kita tarik. So ini adalah awak punya price, and then this is the quantity. Okay, so kita tengok balik dia punya definition here, stated that, okay, kat sini kan dia kata the here, okay. So in the monopoly equilibrium, price P is greater than the marginal revenue when the marginal revenue is equals to the marginal cost. So the value of buyers of an additional unit P exceed the cost of the resources needed to produce that unit of the MC. So at this point, the monopoly quantity is too low. Thus, the monopoly result in a deadweight losses. So kalau for the case of the perfect competition tadi, tak kisahlah macam mana pun harga awak
kan contohnya harga di sini adalah RM2, so it is dalam pasaran, so awak boleh produce berapa banyak yang awak nak lah. Tapi for the case of the perfect, for the monopoly, it is different. Sebab dekat sini, the P is greater than the marginal revenue di sini. Okay, the price lagi besar daripada you punya marginal revenue. So that's why dia kata untuk additional unit, kan dia kata dekat sini kan, at this point the monopoly quantity is too low, thus monopoly result in deadweight loss. Ada deadweight loss berlaku di sini sebab dia kata the value of the buyers of the additional unit of the price exceed the cost. Okay, so the resources need to produce that unit at the MC. Okay, so ianya so for the case here, the P, okay, the P is greater than the MR. Kalau ini tadi P sama dengan MR lah, sorry MR so dia sama. Okay. So inilah yang dikatakan kenapa di dalam monopoli akan berlakunya deadweight losses lah. So the competitive equilibrium, the quantity of the QC at P is equal to the MC, so the total surplus is maximized lah. Tapi for the ini untuk competitive punya market, sini P sama dengan MC, so ini adalah for the competitive perfect, competitive punya pasaran kat sini. Okay. So bila sini, okay, kalau ini saya garis kalau yang ini adalah in term of dia punya yang tadi itulah yang AR is equal to the MR is equal to the demand. So ini adalah dia punya MC. So bila dia touch di sini, okay, okay, tak ada deadweight losses yang berlaku lah. So bila kita asingkan graf, okay, ingat konsep deadweight losses for the consumer and also the surplus. Okay, so for example sini adalah dia punya AR is equals to the MR is equals to the demand, so this is the price is equal to the price juga. So ini adalah MC dia. Okay, so bila berlaku di sini dia kata total surplus is maximized, so takkan berlaku sebarang deadweight losses lah. Kalau you tengok dekat sini kan garisan dia. Tapi untuk monopoly equilibrium the quantity kat sini, okay, so ini adalah untuk monopoly lah. So for the case of the monopoly, so MR is equals to the MC. So ini adalah touching point untuk MC dan MR. So you tarik dekat atas untuk demand, touch demand. So ini adalah price you for the monopoly. Okay, ini adalah quantity untuk monopoly you. Okay, so quantity untuk you punya monopoly. So dia kata kat sini monopoly equilibrium, the quantity is the P is bigger than the MC. So ini adalah P, so ini adalah awak punya MC. So dekat sini ataupun P is bigger than the you punya MR you tadi itulah. Okay, so dekat sini akan berlakunya deadweight losses. So this is the deadweight losses punya area, means that both takkan enjoy any benefit lah sebab berlakunya deadweight losses di sini. And then when we talk about the welfare cost of the monopoly, why does it happen? It is because the monopolist sendiri, okay, monopolist itu akan charge a higher price daripada cost of the resources. Okay, sebab tadi kan kita tengok dia punya P ni tadi, okay, dia punya P is bigger than the C. So it means that in terms of the price charged by the monopolist is much more higher compared with the cost of the resources in terms of producing that kind of the product lah. So for these cases, the consumer needs and wants are not satisfied, because you must remember if the price is higher, it means that for the case of the price is higher, sebab tadi konsep monopoli dia akan adjust dari segi harga dan juga permintaan lah. So for the law of the demand, if the price is higher, so it means that the quantity is lesser di sini. Sebab tu for the quantity of the monopoly is lower compare dengan quantity of the perfect competition. So that's why for these cases the consumer needs and wants are not being satisfied. So it means that the product is under consumed. Okay, so kita tengok sini kan, the price here is higher compare dengan you punya cost yang you hasilkan. And then what will happen during the deadweight losses here adalah in term of the excess burden. So this is the thing that happen when the market equilibrium are not achieved. So this is in term of the excess
burden lah yang akan ditanggung. Okay, so it means that supposedly you can achieve higher, okay, you can achieve more quantity here in terms of the producing that kind of the product with a lower price, so that you can fulfill the wants and needs by the consumer. But for these cases, for the monopoly, the monopolies charge a higher price compared than the cost, and then of course in terms of the quantity will become lower. So what will happen, the consumer needs and wants are not being satisfied. Why? Because the quantity produced is lesser than the wants and also demand request by the consumer. So that's why apa yang berlaku adalah in terms of the excess burden. So next, this is about the concept of the shutdown. Okay, so this is about the short run losses for the shutdown. So dekat sini kita ada nampak a few curve. First we have a marginal revenue, demand, average variable cost, total cost, and also the MC. So kita tengok pada explanation here. So from the figure, the equilibrium for the monopoly is when the MR is equals to the MC. So for the profit maximization, the MR is equals to the MC. Okay, so ini konsep yang kita akan terus guna. And then from this condition, the quantity equilibrium is at Q and the price equilibrium at the P. So kalau kita tengok dekat sini kita nak cari dia punya nilaian untuk dia punya equilibrium. So of course kita tengok dulu when the MR is touching the MC. So when this the MR curve, okay, this is the MR curve, and this is the MC curve, okay, and then this is the marginal revenue. So when the MR is touching the MC, so it means that the point E is the profit maximization point. Okay, profit maximization point. So how to find the quantity equilibrium and also the price equilibrium is kita tarik daripada point yang touching antara MR is equal to MC, we must touch the demand curve here. Okay, so this is the demand curve. So this is the demand curve, so you akan dapatlah the P and also the Q. So contohnya saya letak P di sini, nilai dia adalah mungkin di sini adalah 5. Dan kuantiti di sini saya letak nilai dia adalah 10. Okay, 5 dan 10 adalah in term of the nilai ni lah price equilibrium dan juga quantity equilibrium. Okay, so from the figure we know that the monopoly will get a losses and must shut down the firm because the price is less than the average variable cost. So the monopoly suffers a loss by the shaded area. So bila kita nak cari pula in term of the profit, okay, remember the concept of the profit. Okay, profit is equals to the TR tolak dengan TC. So let's see berapa pula kita punya nilaian untuk kita punya cost di sini. Okay, so sama juga daripada kita punya equilibrium quantity ni kita akan tarik naik ke atas. Okay, so di point A ini adalah kita punya nilaian untuk TC kita. Okay, ini A. Contohnya dekat sini saya letak nilai di sini 7 lah. Okay, so this is TC. So let's find the profit. Since the profit punya formula tadi adalah profit is equal to the TR tolak dengan TC. So macam mana kita dapat TR? Okay, TR ni, okay, saya tulis kat atas. Okay, rumus TR adalah P times Q. So P tadi untuk revenue, P adalah 5. Okay, 5. Kuantiti kita adalah 10. Saya letak tadi kan contoh 10. And then what about the TC? Okay, the TC here, okay, since this is the curve for the total cost point A ni, so saya letak tadi contoh di sini adalah 7 nilai dia. So kita akan cari dengan TC kita adalah 7 times by the 10. So bila you kira profit, you akan dapat 50 tolak dengan 70. So apa yang you akan dapat, it is not a profit but it is a losses by nilai dia adalah 20. Okay, so it means that the total cost is much more higher compared than the total revenue. So inilah, okay, dia bagi di sini kesimpulan dia P is lesser than the
TC. Maksudnya kos untuk hasilkan sesuatu kuantiti tu lagi banyak berbanding, lagi mahal, lagi tinggi berbanding dengan awak punya revenue, hasil jualan awak punya produk. So that's why you akan dapat profit. You akan dapat losses. So bila kita shaded the area here, okay. So this is the area of the losses. Losses you lah. Okay, and then for the concept of the shutdown pula, okay, kita ada dua, sama ada you perlu sama ada you boleh proceed ataupun you teruskan you punya pengeluaran lah. Since adalah mana maksudnya adalah you hentikan pengeluaran lah. So macam mana you nak tentukan sama ada you boleh proceed pengeluaran dalam point shutdown ini walaupun you facing some losses. Okay, dia ada dua, sama ada shutdown ini adalah you akan proceed ataupun you akan cease, hentikan pengeluaran lah. So kita akan tengok dari segi dia punya variable cost. So for these cases, the variable cost is lesser daripada awak punya price jualan. So of course di sini since kita dalam production, kita ada dua jenis cost. Satu adalah fixed cost dan satu lagi adalah variable cost. So fixed cost you tak ada nak buat apa lah, memang you akan bayar. Tapi dari segi variable cost pula adalah ianya bergantung kepada pengeluaran. Tapi kalau di sini awak punya price, okay, you punya price jualan awak adalah lagi tinggi berbanding dengan awak punya variable cost, means that even though you di dalam shutdown, still you losses, still you boleh teruskan pengeluaran awak. Okay. And this is about the price discrimination. Yes, in a monopoly, salah satu konsep yang akan timbul adalah diskriminasi terhadap harga. So the discrimination means that treating a people differently based on some characteristic. For example, based on the race or gender. Price discrimination is selling the same good at a different prices to the different buyers. And then the characteristic used in price discrimination is willingness to pay, where the firm can increase the profit by charging a higher price to buyers with a higher willing to pay price lah. Okay, so for the price discrimination, selling or charging the different price to the different buyers for the same types of good. Fahamkan konsep ini, walaupun sesuatu barangan itu adalah barangan yang sama yang dijual, tetapi you akan charge dengan harga yang berbeza. Kalau you tengok kat sini kan, dia ada cakap dekat sini, okay, dia akan charge dengan harga yang berbeza bergantung kepada race. Okay, sama ada race, gender ataupun dari segi beberapa faktor-faktor yang lain lah yang kita akan tengok nanti dalam contoh-contoh next. Okay, kalau di sini dia bagi contoh sebagai race or gender. Okay, sebagai contohnya saya bagi gambaran yang mudah untuk you nampak dulu. Okay, kadang-kadang ni sebab dia adalah monopoli, so dia control the market. Okay, kadang-kadang dia boleh jual a produk yang sama tapi dengan harga yang berbeza kepada customer yang berbeza. Kenapa? Sebabnya sometimes the monopoly ni dia akan nampak ataupun dia akan rasakan it is profitable dan ianya tak mustahil untuk dijual satu barangan yang sama kepada individu yang berbeza dengan harga yang berbeza. Okay, sebagai contohnya macam you masuk ke contoh kalau you masuk ke amusement park lah, okay. And then kat situ you akan tengoklah harga yang di charge. Kita ada kategorikan harga kepada student, harga kepada kanak-kanak, harga kepada orang dewasa, kepada senior citizen. So ini adalah salah satu contoh of the price discrimination lah. Tapi kenapa dikatakan price discrimination? You faham balik konsep dia kata dekat sini. Discrimination means that treating people differently based on some characteristic. Tapi price yang dikenakan itu, the price discrimination is selling the same good at a different price to the different buyers. Contohnya kalau you masuk ke amusement park lah, okay, amusement park ni you akan dapat main dalam situ, semua orang sepatutnya ada hak yang sama lah untuk masuk ke situ, bermain barangan yang sama, bermain produk yang sama dan you akan enjoy the same benefit. Tapi sebelum masuk tu you akan tengok dekat luar kan dia ada a few kategori kan untuk bayaran, so dia dah diskriminasi dah dekat situ. Ikut kali itu kita akan ikut kepada dia punya types of people lah. Okay, kalau yang senior citizen harga dia mungkin half. Kalau kepada kanak-kanak harga dia pun mungkin lagi murah. And then kalau kepada student pun kadang-kadang you akan nampak harga dia is lesser compare dengan a normal punya people. Okay.
And here for the case of the discrimination, for example, the MC here, okay, the MC is this is the price for the monopoly. So for the case of the discrimination tadi means that you as the monopolist dia akan charge pada harga yang berbeza walaupun dia offer the same product. So for these cases here, the monopolist charge the same prices PM. Okay, this is the price charged by the monopolist to all buyers. There are deadweight losses result. So this is an example of the constant marginal cost. Mostly this is for the MC lah. And then for example here in term of the MC, okay, so bila berlakunya di sini, okay, dia akan berlaku perubahan. MR is equal to the MC di sini. Sebab tadi kata for this example we assume there is a constant marginal cost lah. So bila the MR is touching the MC here, so you akan tarik di atas sini. So this is the price for the monopoly charge to the consumer. Okay, so you tarikkan di bawah. So ini yang bahagian ini adalah monopoly profit. Benar. So ini adalah consumer surplus, tapi di sini yang sepatutnya ada lagi benefit enjoy, okay, sepatutnya, tapi dah tak ada siapa-siapa, so it's become a deadweight losses, the excess burden ditanggung. Okay, so this is what happened during the price discrimination lah. When we talk about the price discrimination, so this is a few example in terms of the price discrimination. Okay, the first is for the movie ticket. Okay, kalau you beli tiket wayang, so you akan nampak dekat situ perbezaan harga yang dikenakan. Contohnya dekat sini dia kata discount for the seniors, student and people who can attend during the weekdays afternoons. They are all more likely to have a lower willing to pay than people who pay full price on the Friday night. Sini pun you akan nampak lah konsep diskriminasi tu. And then the second is for the airline prices. Discount for the Saturday night stay over help distinguish business travelers who usually have a higher willing to pay from more price sensitive leisure travelers. Even kadang-kadang kita tengok airline prices pun kita akan selalu nampak perubahan harga yang berbeza. Mungkin awak beli minggu ni harga dia 100, tapi kalau next week tiba-tiba dia buat promotion daripada 100, you boleh beli dengan harga just less than lagi rendah daripada 100, mungkin dengan harga RM50. Okay. And then the third is the discount coupon. So discount coupon ni is when the people who have time to claim and organize coupon are more likely to have a lower income and lower willing to pay than the other. So ini adalah antara contoh-contoh bentuk price discrimination yang dikenakan bergantung kepada kriteria-kriteria yang ditetapkan lah, sama ada umur, sama ataupun dari segi jantina, ataupun dari segi dia punya ada example lain lah. Contoh kat sini discrimination dari segi dia punya kepada individu lah, senior citizen, students, and then sama ada you willing untuk beli waktu hujung minggu ke ataupun weekdays. Okay, so ini adalah antara contoh-contoh dia. And then another contoh di sini adalah a need-based financial aid. So for example here, for the low-income families have a lower willing to pay for their children college educations. For example, school price discriminate by offering need-based aid to a low-income families. And then in terms of the quantity discount, so buyers willing to pay often decline with additional unit. So firms charge less per unit for a large quantity than a small one. For example, a movie theatre charge RM4 for a small popcorn and RM5 for a large one that twice as big. So ini salah satu contoh lah. Okay, another contoh for the price discrimination that occur under monopoly punya market structure. And then this is about the monopolist profit. Okay, tak kisahlah dengan sama ada you perfect competition, monopoly atau mana, kita ada 3 jenis profit yang akan wujud. Okay, satu adalah dari segi satu adalah positive economic profit. So the profit maximization rules you must remember. Dia kita asyik repeat je, saya harap you ingat lah. Okay, the profit maximization rules is MC is equals to MR. So when the MC is upward sloping. So for the short run equilibrium, kita ada 3 jenis profit. First is positive economic profit. So for the positive economic profit means that the AR is bigger than the AC. So it means that
you earns the positive economic profit, or sometimes kita panggil sebagai a super normal profit. Okay, supernormal profit ke ataupun positive economic profit, benda yang sama. Alright. Okay. And then for example, for the first cases saya sketch dekat sini. Okay. So for example, so this is the quantity, so this is the price, and then we sketch here. Okay, so this is the AR. Saya ingat sikit So this is the demand. Okay, equals to the AR, and then this is the so this is the MR. Okay, and then for example, this is the MC. Okay, so when we have the MR is equal to the MC here, so kita akan tarik. Okay, then so kita tarik, so kita akan dapat lah. Okay, dia curvekan dengan demand, so kita akan dapat di sini adalah you punya price equilibrium, dan di sini adalah quantity equilibrium you. Okay, and then for example, saya tambah lagi curve. Okay, saya tambah lagi satu curve untuk AC. Okay, saya tambah di sini adalah curve untuk AC. Okay, so bila curve AC di sini, when you touch di sini Q, dan di sini adalah point untuk AC. So this is for the point ATC tadilah. Okay, so kalau ini adalah kita punya first concept. Okay, when the P is lagi tinggi kan, dia punya nilai P lagi tinggi daripada you punya AC di sini. So this is means that it is gain a profit. So ini adalah lorikan dia lah. So it means that you falls under the first concept, earning a positive economic profit. So it is a super normal. Tapi kalau for the second cases, the AR is equal to AC. So ini adalah a normal profit lah. Okay, normal profit. Okay, and then the third case is when the AR is lower. Okay, AR is lesser, tapi AR is bigger than the ABC. So it means that you lost, memang you lost starting point, tapi di sini, okay, you still boleh continue you punya business. Kenapa? Sebab AR ini lagi besar daripada ABC. So you tengok balik kepada previous slide yang saya explain kat awak lah. So dekat sini you akan dapat loss lah. Loss, or sometimes kita akan panggil sebagai subnormal profit. Okay, macam mana you nak tengok ini curve yang ini, you tengok balik kepada yang slide sebelum ni lah, saya explain dekat awak tu yang untuk yang short run, untuk you punya starting point. And this is the curve. Okay, so ini first curve lah. Memang saya dah explain dekat previous slide, tapi kita go through balik. So this is monopoly firms that earns economic profit. The profit, kita panggil sebagai, kadang-kadang tadi kan saya cakap dengan awak, kita panggil sebagai super normal profit. Okay, so kalau kita tengok sini, as with a competitive firms, the monopolist profit is equals to P tolak dengan ATC times by Q, or you boleh tengok profit is equals to TR tolak dengan TC. Okay, so sebagai contohnya dekat sini kita tengok, so this is the AR is equals to the P is equals to the demand. Okay, and then this is the MR, and then this is the MC. Okay, so the MR touching the MC point here, the point E, so you tarik, saya tukar color, so you tarik, so you akan dapat quantity equilibrium, dan you akan tarik, dia touch dengan point A. At the point A ni means that you touch dengan demand, so this is the price. Okay, so this is the price, this is the quantity. So you akan dapat nilai untuk awak punya total revenue awak. Okay, point untuk total revenue awak adalah P A B.
So kenapa dikatakan sebagai PAB adalah contohnya di P sini saya letak nilai dia 5. Okay, so kuantiti di sini saya letak nilai 10. So you akan dapat nilai untuk TR awak adalah 5 darab dengan 10 equals to 50. So what about the TC here? Okay, so since the TC, okay, the TC here, so this is the curve for the AC, okay, curve for the cost. So sama juga dalam point yang sama di profit maximization, you tarik dan you touch dengan point sini, so you point AC, okay, so you tarik ke tepi lah. So the C sini adalah nilai untuk you punya total cost. So you akan dapat total cost you, contohnya dekat sini saya letak nilai dia adalah 3 lah. Okay, so the total cost is equals to 3 kali dengan 10 is equals to 30. So profit you akan dapat 50 tolak 30 is 20. Sebab tu dia kata kat sini profit is P, A, B dan juga C. Okay, bila dia sulurkan, so this is you punya profit punya area lah. Okay, so it means that you earn here is a profit, or we call as a super normal profit. So maksud kat sini you untung lah, you tak rugi. Kenapa you tak rugi? Sebabnya awak punya nilai untuk P ni, okay, P awak ni lagi besar daripada nilai ATC awak. Okay. And next, this is for the second case, monopoly firm incurred losses. Okay, dia dapat rugilah, or sometimes kita panggil sebagai subnormal profit. Subnormal means that you rugilah. Okay, so sama juga konsep. First, you cari the profit maximization is MR equals to the MC. So contohnya di sini adalah MR, AR equals to P equals to the demand. So ini adalah point MR awak dan sini, okay, ini MR dan ini adalah point MC. First you must touch lah. So bila di touch di point E, so this is the profit maximization punya tangent, and then you turunkan ke bawah, you akan dapat QEU, okay, quantity equilibrium U, dan you tarik ke atas dan you must touch the demand sini, the demand curve. So you akan dapat P lah kat sini, P equilibrium U. Okay, so apa kegunaan P equilibrium dan juga quantity equilibrium adalah untuk you cari you punya total revenue. So it means that the total revenue awak adalah nilai untuk daripada P, B dan juga Q. P, B, Q ini. So macam mana you akan dapat nilai dia? Contohnya dekat sini saya letak nilai P adalah 3 dan Q adalah 10. So you akan cari revenue awak. Revenue awak is rumus P times Q. So it means that 3 kali dengan 10. So you akan dapat awak punya TR is equals to 30. So what about the TC? Okay, so for the case of the TC pula, okay, sama juga daripada point quantity equilibrium, you tarik atas dan kita ada AC dekat sini. Okay, kita ada curve AC. Okay, so you tarik je atas sampai dia touch dengan you punya curve of the AC. So bila dia touch sahaja, you akan dapatlah sini C point dia. So saya letak contoh dekat sini adalah 5. So the TC is equals to the 5 kali dengan 10. So you akan dapat 50. So 30 tolak 50, you akan dapat losses by 20. So that's why you gain some, you gain a losses, not a profit. So bila dalam soalan tanya lorikkan kawasan losses awak, so di mana you kena lorik adalah di point inilah. Okay, so daripada point ini pun you akan dapat nampak sebenarnya the P is lesser compare dengan ATC. So that's why you gain the losses. This is the comparison. Actually, it is the same things. So this is about the social cost of the monopoly in efficiency on consumer loss. So we make some comparison in terms of the perfect competition market and also the monopoly market. So first here, okay, so the first here,
So this is for the perfect competition market lah. If we take a look in term of the you boleh go through balik kepada slide untuk perfect competition itu in term of the market equilibrium and firms demand curve in perfect competition. So this is the firms demand curve in perfect competition lah, sebab kita ada dua kan, satu yang tegak dan yang satu lagi. So for the perfect competition, ini adalah AR dan ini adalah demand. So this is the price. So yang kita akan nampak adalah consumer surplus dan juga producer surplus yang normal lah. Sebab for these cases ini tidak akan berlaku sebarang surplus lah, because for the case of the perfect competition we achieve our maximizations in terms of the surplus. But in terms of the monopoly, okay, the key efficiency conditions is P equal to MC is for the perfect competitive market. However, for the monopoly equilibrium, so it doesn't achieve the P is equal to the MC, because for these cases is P is higher compared dengan kita punya MC tadi, okay. So and then the monopoly produce less output and higher price, P is higher than the MC lah. So ini yang berlaku bila you punya harga ni lagi tinggi yang you letakkan berbanding dengan kos yang you keluarkan. So apa yang berlaku di sini adalah in term of the excess burden yang ditanggung. And then untuk first cases ni juga yang berlaku dari segi consumer adalah di mana dia takkan achieve, consumer are not fully satisfied in terms of dia punya demand and also dia punya wants and also dia punya needs lah. Kenapa? Sebab for the case of the quantity of the monopoly, it is lesser yang ditawarkan di dalam pasaran. So harga tinggi tapi penawaran dia kurang. So it doesn't fulfill all the entire demand from the consumer. And then for the second cases, the firms is under production from society point of view lah. Kenapa it is under production? So sepatutnya dekat sini kan, kalau you tengok comparison antara quantity monopoly dan quantity perfect competition di sini, it is lesser lah. Sebab untuk monopoly tadi kita ikut kepada rules of the law of the demand. Law of the demand stated that as the price increases, so the quantity, the price increases, the quantity will reduce. So that's why dia kata the firms is under production from the society point of view. And then the third cases is the monopoly leads to an inefficient mix of the input. So what it is inefficient sebabnya in term of you punya price and then the quantity, supposedly you boleh produce di sini kan, supposedly you boleh have more quantity yang you boleh achieve dan more lagi combination yang you boleh achieve, tapi for the quantity monopoly, since you tend to have a higher price for the monopoly, so that's why you are underutilized and then you are not inefficient lah in terms of use the input that you have in term of the you punya market structure. Okay, so that's all for this chapter. Thank you.